Okay, good afternoon, people. Good afternoon. Friday afternoon. I think it's already the 2nd of July. Right now, ang bilis ng panahon. Few days ago, parang June pa lang. So, I think it's already episode 24 here on Say Adon Podcast. And right now, I would like to introduce a very good up-and-coming band and also, syempre, ang gitarista nila. Madalas kong collab dito. Yeah, so with us today is OPM's rising talent, KaDa. So let's go ahead and meet the members first, starting with Pete and going down to Mr. Kenneth. So Pete, introductions muna. Wait. Nato ka na? O gusto mo bang Man, ibang tao? biglang ganon. Hindi, sige. Siyempre. Introduce. Okay. Pakilala ko muna lahat. Okay. Thank you, JM. Si Dan, sa gilid. Ayan. Is our bass player. Yung nasa baba. Si Kenneth Casilio is our guitar player. Si Jax is our drummer. And Gia is our front woman. Ang hirap. Okay. Ayan, and we are KaDa. Sabog eh. So, okay lang yun. Alam ko naman nanggaling kayo sa mahabang live kagabi na kung ano ng technical issues na nangyari. Pero at least, that would pull through. Right, yun ang importante dun. So, yeah. So, let's go ahead and round table din natin itong discussion na to. Since a lot of people probably haven't heard of you pa rin at this point. I mean, individually, probably kilala na kayo. So, let's go ahead and start with Mr. Kenneth Castillo. Sir, What's up? been a long time na hindi tayo nag-usap. Pero Very I'm long happy to see time. you. Yeah, very long time. I'm happy to see you right now and also active with a band na kakaiba. Probably a very different genre dun sa nakasanayan ko nakikita ka. Pero yeah, can you tell us more about yourself and also your role in KaDa? I play guitar. Yun ang siguro yung pinaka-basic. Minsan again, kung nasa behind the scenes engineering things and all of that, more on audio stuff. Role ko sa KaDa is, paano ba? Kasi usually the bands I played with before, ako lang yung guitarist. So parang here in KaDa, medyo nag-iiba na yung role ko. Okay lang din kasi mas na-flex ko yung yung medyo sessionista roles na okay, mas more on rhythm playing ako dito sa bandang to. Na it's a different kind of hindi naman challenge, it's a different kind of experience. Yeah, kasi 'di ba, yung playing mo naman it's very diverse as far as I know you. So, nadadala mo yung creativity mo dito sa new band na to. Actually, this is the first time pinag-usapan namin ni Kit dati. Sabi niya may up and coming band ako. Sabi niya sabihin kung ano. Yun lang sinabi niya. So, I didn't expect na po. Tsaka kasama pala si Kenneth dito. Parang last minute ko na nalaman na kasama si Kenneth. Okay. So, it should be fun. And seeing two great guitarists nga dito sa band na to. How you guys would complement each other. Yeah. So, guys, that's Mr. Kenneth Castillo down there. And also, now let's go with Mr. Drummer, Sir Jazz or Jax Dufort. Yon. Hi, hello. Actually, kinuha ako ni Kit for KaDa last week lang. Ano to? Sessionista na banda ba to? Matagal ko na nakakasama si Kit. Matagal kami nagsama kami sa college. Then, so gusto niya bumuo ng band. Tapos kinuha niya ako. Minessage niya ako if I wanted to play drums for the band. Tapos yun din, di ko rin alam, nakasama dun si Kenneth. Nagulat ako, nung first day nung rehearsal, nandun siya, sabi ko, kasama na kita sa Yomi Diba? Tapos, andun din siya. So sabi ko, eto na yun. Okay na. Basically, perks talaga ako sa ibang bands. Tapos nag-drums din ako kay Kenneth sa Yomi.
Magkasama ka rin kami ni Dan sa yon naman. So medyo on the traditional Yun. side of things. So Perks siya more on the strings, tas everywhere else. Yeah, so basically ako yung nagme-make sure na wala kami sa downbeat. Yeah. Nice. Ngayon ko lang nalaman din na ikaw na rin pala drummer ng Yomi ngayon. So, Yes, po. nice. Yes. Incredible bagay. Big shoes to Yeah, fill. so, oo nga eh. And, kailan next gig, Kenneth? But anyway, KaDa muna bago yun. Yeah, so, again, the drummer, Mr. Jazz Dufort. And now, as a vocalista, si Miss G. Eloisa. How are you doing, ma'am? And, Hi! ayun. Hi, I'm Gia. Ayan. So, I'm the Mm, vocalist of KaDa and actually lahat, tatlo pala sila. Si Kenneth, si Jax, tsaka si Dan is na-meet ko lang sa KaDa. But si Keith, na-meet ko na, hindi ko na mention ko ilang years na yon. Basta yon, nagkakasama kami sa shows before sa Iloilo. So, siya kapag may guesting siya, nagpa-front act ako sa shows niya before. Kaya nagkakilala kami ni Keith. Ayun. And then, mm. nag-start lang din yon nung last na, I think summer yon yung kasagsagan pa talaga ng COVID. Yung sinabihan niya ako if I can be the vocals daw ng kanyang song na Paglalakbay. Ayun. Hanggang sa Mm. napunta na ako sa KaDa. Wow, nice. Nice. So talagang tong group na to. You guys probably know each other at some point talaga. But Mm-mm. yeah, so again, Miss Gia Eloisa at vocals. And now, dun tayo sa baista nila. Yun, that's me. Dan. Yes. Yeah, Dan. Let, Ako let, yung let the people know more about you, Dan. yeah. Oh, the name's Daniel Kalingasan pala, but people call me Dan for short. And ako yung huling addition dito sa band. Medyo medyo buo na sila nung dumating ako. Pero etong si Keith, tropa ko na yan sa college nung pa lang, freshie pa lang kami, first year pa lang kami. And bumuo kami ng band noon, but hindi tumuloy. At eventually, ayan, sinama niya ako dito sa bagong band niya. And also si Kenneth, si Jack, mga tropa ko na yan sa college. And yun. And ano ba? Ayan, nagbe-base Yan ako naman. sa band. But yeah, we Yun. could probably save a little more of your story mamaya-maya kasi medyo, alam mo naman, For mga sure. ganito, medyo matagal-tagal na interview to. Not really matagal-tagal. If you guys know what you're getting into, kung na-brief kayo ni Kit. But yeah, again, yung baisa nila, I'm not sure kung tama ba turo ko. Daniel or Dan. Okay. And now, kailangan ko pa ba i-introduce to? Kailangan ng mga tao to eh. Pinoy's Got Talent and everything. But yeah, Sino ba yun? yung isang, sino nga yun? Hindi naman si Kenneth yun. So malamang mahabang buhok dito. Hindi rin naman si Just yun. So, but anyway guys, I also welcome my good friend and also collaborator, Keith Deleva. Yay. Yeah. Tell us more about yourself, Keith, for the 11 people na nandito ngayon. Thanks for Okay. tuning in Sige, also. paano ko nga ba kinuha yung sarili ko sa KaDa? So, Kunin ko sarili ko. Hindi, ano yung idea nung KaDa na to? Nagsimula yan nga sa paglalakbay. Kinuha ko si Jax as session drummer and Kenneth as session guitars for Showtime Online. There are technical difficulties kung bakit hindi natuloy and stuff. And di ko na sabihin kung ano yung issue na yun, pero alam mo na yun, Jay. Pagkwentuhan na natin yun. Yep. Hindi namin itinuloy. Then, si Derek, he decided to build this band. So, sabi niya, ba't di nila kayo gumawa ng band na magkakasama kayo instead of me and Gia lang yung main cast. So, ayun, dumating yung KaDa. We had so many revisions with the roster.
And recently si Dan is our bass player na. Ayun. Okay. So, based sa ano, sa about ng band, it doesn't say much. Kapag dinignan mo yung page niyo, it doesn't really say much except for you guys are a Filipino-based group formed in late in 2020 consisting of 5 members, as you can see, with individual unique influences combined to create music in the framework of pop, which results in a roller coaster of an experience. So let's go ahead and break down kasi alam naman natin pag pop ngayon parang may ano may distinction na parang ayun nga typical pop na pero I believe you guys aren't really 100% pop. So let me go ahead and start with Keith. Or anyone else na gusto sumagot ng question. How would you describe KaDa's music talaga? Is there anyone else? De, joke. Anyone else could Ito answer kasi, this one after mo anyone else kasi alam naman natin lahat kayo. You guys have you guys okay, have yeah. your own preferences sa music ninyo. So we would like to know more about the band talaga. So So, Keith, sorry. sa amin, I think, Gia lang is the only pop star talaga na galing pop. I mean, she enrolled in Benny Saturnus School of Music, and mas madalas siyang sing and dance dati. So si Gia talaga is a pop artist. Pagdating naman sa instrumentalist, ako hindi ko alam kung saan ako nanggaling. Halo-halo mostly ganun. From blues, nag-venture ako to jazz, and yung aking kurso sa college is new music, contemporary. So lahat ng yun is naghahalo-halo, and etong mga kasama ko ng instrumentalist dito ay musicologist, and mas ang specialty nila is indigenous music. Nagagamit namin yun. Kenneth having experience with jazz, si jazz din, literal na jazz, mostly Latin music. Si Dan na church music to pero hindi, Petrucci yan bago siya nag-bass Nako. pag, So tatlo pag talaga nakita kayong mo, alam mo, gitarista. pag nakita mo mag-gitara yan, Diyos ko, John Petrucci yan. Big So fan. ayun, walang pop sa amin sa instrumentalist, pero I think somehow we are doing pops, lalo na pag nagsa-session kami, gano'n. Ayun, yung aming core, siguro ganito na lang, yung aming core sa KaDa is hindi pop. Pero yung goal namin is pop. Ganun. Well, now that you mentioned that, let's go ahead and throw a question kay Gia dito. So, ikaw na nagsabi, dinagdag mo na siya lang talaga yung sobrang pop star dito sa group ninyo. So let me ask the question up front. Gia, was there any challenges on your end? Because, these guys na kasama mo ngayon, they probably are in a different world pagdating sa tugtugan. And they probably, tawag dito, adapted na rin sa gusto nila music. Pero, yung present ba sa'yo yung idea ni Keith before? I know you and Keith, nagkatrabaho na kayo at some point. Pero when he presented this project with you before, medyo naisip mo ba magkakaroon ng challenge or anything? Oo, actually, nung una kasi narinig yung paglalakbay, sobrang layo talaga. Actually sila, parang malayo talaga sila sa genre ko. So kasi ako before, parang, okay, ito, biret, sige. Hanggang sa may sinamahan na akong band na nag-introduce sa akin kila Erica Bato, si Emily King, Lana Del Rey, Sabrina Claudio, and then parang doon na-open yung mind ko na, okay, it's not all about the biret and stuff. Kailangan na iisip din pala yung technicalities ng band, andun yung, alam mo yung kapag nag-drive yung band, mas gumagaling pala yung singer. So parang doon, naisip ko, okay, so parang for me, it's time to try ng ibang genre. Yun yung mahirap kasi never naman ako nag-explore before. But since sila, ganyan, parang sabi ko, okay, so
dahil sa pagiging magulo nila. Okay. So, parang willing ako mag-adapt. Parang, kasi sila habang nag-aayos sila ng song, sabihan nila ako, "Oy, gusto mo bumanat ng ganito?" Like, for example, ganyan. Sabi ko, sige, try natin. Tapos maya-maya magugulat ka na lang, sabi natin try lang. Tapos parang, okay, yun na, yun. Ganyan sila mag-ayos. So parang ako, nakakatuwa lang na nakakapag-explore ako ng ibang genre dahil sa kanila. Oo, ganun sila. Yeah, I kasi think yun yung challenge. with every band naman, we all know naman talaga at some point there would be some challenges on not only just one particular member, kundi yung as a whole. Because I do have a band myself. Alam ni Kit yun, medyo ano kami, do cover band na naman kami. Drummer din ako. Pero yung Katulad ni pagiging Jazz. magulo nila, not in a bad way, ha? Oo. Yung pagiging magulo nila, magulo sila mag-ayos. Pero pag okay na, ayun na yun. Contact cleaner na. Contact cleaner. Yan na, ang contact cleaner. Ilabas na yan, Kit. Wala, hindi ka hanap. Remote lang. Ako, wag po. Okay, so yeah, difficulties nga. At least maganda yung kinalabasan, di ba? Kenneth, ikaw, I have a question for you, my good sir. Sure. Yun nga, you being in Yomi before, and then siguro tanong ko na to sa kay Kit kanina, pero ikaw, anong naging direction mo talaga dito sa banda before it really happened na ganito? Did you have any other plans talaga or music or other direction? Or ito na yung talagang plinano ninyo? Sa KaDa? KaDa Yep. Pumasok ako sa KaDa na I have no idea kung ano yung direction. Sinabi lang yung peg na pop. Okay, sige, pop. Sure. Pero bigla na lang nagsingit ng mga kung ano, ng mga, okay, sige, pwede natin gawin to. Game! Talaga naging flexible ka na sa anong i-ano nila. I try to be Yeah. flexible as I can. Kasi physically hindi ako flexible. Bawin na lang sa iba. You guys are flexible. Steve Flexible. Ay! Mismo yun. So, yep. A bit more to a technical question. Lipat naman natin kay Mr. Jazz. Para sa drummer, malamang may link ba tayo na ibang tao. But anyway, nung narinig ko yung mga ibang kanta ninyo, it's typically, tama nga si Kit, it's typically not meant for pop talaga. Tugtog. Yeah. And how were you able to translate kung anong, or at least nako-complement mo yung binibigay na pyesa ng banda sa'yo? In a drummer standpoint talaga. Okay. Siguro kasi dahil pareho nga kami ni Keith, ni Kenneth na nagsa-session work, more or less meron na kaming idea how a drummer would sound like in that context. So, given na meron ka ng ganong framework or may background ka na, tapos upon request nila or dun sa jamming namin kung anong mabubuo, iba pa yon bukod pa dun sa sarili mong flavor na i-inject. So, kumbaga, more or less, lagi siyang 3 parts sa akin kung paano ko siya kinukuha. How I imagine it would sound like in the traditional pop setup, kung paano ko siya gagawin na kung ako lang, dun sa backgrounds of music na meron ako, tsaka kung ano yung hinihingi nung current na lineup, tsaka nung current na areglo na mabubuo namin at the time. So, depende na lang kung ano yung pinaka-okay na percentage na mas malaki na hinihingi ng kanta. Kasi minsan, sa isang buong kanta, parang nagpapalit-palit ng sections na ito, tunog legit pop, ito tunog, parang pang-asap tong section na to Tapos mamaya biglang, bakit kayo naglalabas ng Gretchen Parlato dyan? Ba't may ganyan dyan? Ganon. So, medyo challenging din siya sa akin kasi hindi talaga ako drummer. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kino-consider sarili ko na drummer. Pero, ayun, Really? naitatawid naman. Kasi percussionist talaga ako. Latin percs ang linya ko. Oo nga. I mean, ako, tagal ko na gusto matuto ng Latin, kasong hirap, sabi ko. Let's go! Di pa ngayon.
Yes, deal na yan. Maybe next year. No? But yeah, Yeah, I'm a big so fan kasi ng mga technical music and Keith knows this. Once na nakarinig Mhm. ako ng something, regardless kung pop siya or even acoustic, Yes. makikita mo kaagad eh, kapag musikero ka. Malalaman mo na, Yeah. oh, there's something different sa kanila. And when I heard Yes. yung ano nyo, yung single ninyo, mamaya, we're going to discuss the single people. Sabi ko, this is a special band that actually could go way beyond kung anong naisip natin as far as normal music is concerned. So, before we go further, 14 people dito ngayon, we would like to welcome you again on a panel interview with KaDa. Again, we have Keith, Dan, Kenneth, Jazz, and also Gia discussing their music and also the band itself. So, let's go ahead and ask yung bassista or gitarista or whatever kasi fan din ako ni Petrucci. Yes, sir. Sir, ikaw, ano ba tatanong ko? Ayun, so how challenging was the parts for you on your end? Being on the low, alam mo, low notes ng banda. I Yeah. mean, ngayong dinescribe sa akin ni, ni Kit na ganun ka nga, na may guitar background ka din. How did you approach yung tugtugan nitong banda na to? Uh, yung ginagawa kasi namin, usually, very spontaneous. Like, kunwari, sasabihin ni Keith, etong kanta gagawin natin. And then, ija-jam lang namin. And then, yung areglo, hindi natin pinagplanuhan, nangyayari na lang, ganyan. It's very organic. So, kung ano lang yung naririnig ko, anong gusto kong sabihin dun sa conversation ng jamming, uh, it's very me and it's very KaDa in a sense na Mm. collectively nagja-jam lang kami. Mm. Ayun. And also, kaya kaya nga pala ako naging bahista dahil kay Keith. Kinuha niya akong gitarista. Bumubuo siya ng banda nung first year kami. Kinuha niya akong gitarista. Sabi ko, edi ako, mayabang pa ako nun. Sabi ko, sige. Tapos narinig ko tumugtog si Keith. Sabi ko, Okay. wala pa tayong bahista, di ba? Sige, bass na lang ako. It's a... Ayun, kaya well, salamat Keith, nahanap ko yung bass bilang instrument. so predominantly bass na talaga yung hawak mo ngayon in all of other side Yeah, projects right na meron ka. now, mas bass. Yeah, I do session then using bass. Ganun. Pero, uh, for the most part, I consider myself a bandurria player, yung Mm. traditional instrument ng Lowland Philippines. Yun yung kinoconsider kong main instrument ko, pero medyo ibang mundo yun, ibang circle yun. When it comes to mga band, ganyan. Bass yung main ko, I would say. Nice, nice. So, ayun nga. This band actually has a lot of stuff to offer. So let me go ahead and ask it again. Pre, etong banda mo ngayon, seems like you guys have other instruments na pwedeng gamitin. I mean, si Jazz, hindi siya traditional drummer katulad ng sinabi niya. We also have Dan na bandura and probably si Kenneth, marami pang ilang ibang alam to. Ayan, no? Ano Alam nila maganto, oh. yan? What's that? Hindi ko Koto. makita. Koto. 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 Malaki. Akala ko saka nakakotot eh. But anyway, ayun nga. Did you feel na parang moving forward then to use those other instruments na alam ninyo in Mhm. recording or probably in live? Kasi Okay. ako lang matanong ako pagdating sa ganito, once you present me na may ganito pala kayong skill and you guys are just ano pa lang ngayon, parang up and coming nga katulad ng sinasabi nila. Are you guys looking forward na gamitin din yung mga ibang instruments ninyo? Also, probably in live performances as well. Definitely, pero lumalabas yung questions ng logistics and Mm. sa production and stuff kasi bilang ayoko sabihin leader nitong band eh. We are all KaDa. Mm. Di ba? In a sense, in a production standpoint, using those instruments, masyado siyang time-consuming and expensive. Uh,
Basically, halimbawa, itong Koto, if ilan ba tayo dito? 4? No, Lima kayo. marunong ako mag-Koto, pero mas Koto player silang 3. So, kung dadalhin man namin yan sa gig, isipin man lang kung hindi siya kasya sa kotse or kahit anong vehicle. So, ang hirap ng transpo niyan. Pero kung iisipin mong recording wise, definitely we will be experimenting a lot with what we have, especially with their influences also. So, ayun. Yep. In the future, we will be producing music like that. Oh, looking forward to it. So let's go ahead and talk about backtrack tayo ng konti. Let's talk about the influences na meron kayo. Simulan na natin sa'yo. Since sa'yo na yung mic. Yeah. Besides yung the usual na alam ng tao na shredder ka, na alam mo yun, I know you as a person na more rock talaga oriented even before and also in blues. This band kasi iba yung approach mo dito. It's not the usual na linalabas mo. What will be your influences probably in this space na meron kayo ngayon? Uh, siguro pinakamalaking influences ko dito is yung professors namin sa UP, yung kung paano nila shinape yung aming mindset, especially to Sir Chino. Pagdating sa music, hindi not hindi sa music na ganito, more on overall idea. So, yun ang ginagamit kong framework kung paano pagaganahin tong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Kung So, sound wise, yeah, influences, pwede ko masabihin periphery. Di ba? Influences ko periphery. Not in the music but in the production aspect of the everything. Production, yeah. Yeah. Sa music kasi, ewan ko, paano ko ba? Ang hirap eh. Definitely, Di Pa Rin is more like a twisted 2-5-1 jazz chord progression. So, with the pop twist. So, kung pag-uusapan natin yung sound nun, yung influences nun, yeah, it's pop, it's jazz, it's fusion, it's a lot of things. Pinaka-core niya pop, pero yung side dishes niya is iba-iba. All right. So, let's throw the ball to Dan again. I mean, Dan, ikaw, since you've been taking on the duties nga as, as the bassist, ikaw, ano influences mo as far as this band is concerned? Right. Nabanggit nga ni Keith kanina na laking church ako. Oh, yeah. From childhood, yun na yung kinalakhan kong tugtugan. And dahil doon, I would say medyo late ako na-expose sa mga ganitong music. Yung kind of music na tinutugtog namin in this band are mga rock influences, mga pop, ganyan, yung mga tugtugan ni Keith. Sa kanya ko na lang din na-discover yung marami doon. And kaya siguro yung as a bassist, ang pinakamalaki kong influence would be gospel. Na if you hear me play, mga ganun. Sir. If you hear me play puro, medyo maririnig mo yung mga funky gospels, ganyan-ganyan. And ano ba? I would say in essence hindi siya masyadong swak doon sa influences ng iba. But when it comes to the band, pasok siya for some reason. Kasama na din siguro doon, I mean, factor na din siguro doon yung matagal na kami nakakapagtugtugan nitong mga to. And alam na namin anong i-expect sa band. Alam ko na as a bassist, ano yung masarap na ilalagay doon sa groove ni Jack, sa mga linya ni Kenneth and Keith. Yung mga ganong bagay nagpapasarap sa tugtugan, I think. And yeah.
So to answer Right. the question, most gospel talaga. Gospelish. Okay. Kasi ako, laking simbahan din ako. And we'll talk about that siguro offline mamaya. Yeah. Let's go ahead and talk to the only pop star nga, sabi ni Kenneth, ni Kip dito. So, Gia, ikaw, probably you have pop influences, pero have you tried also looking into other styles as far as this band is concerned? Um, hmm. Sa influences wala gaano since walang music person talaga sa family. And then hindi rin music person yung family talaga namin. And siguro yung pinaka nag-influence sa akin to discover other genre was yung local band, if you know them, Raza. Before kasi sumasama ako sa kanila. Ano Not pangalan ng sumasama band ulit? na Sorry. La Raza. Yun. Okay. Oo. So, actually kilala ni Jackson drummer nun. Sila yung nag-expose na, uy, it's better for you to try other genre. Yung hindi lang puro, alam mo yun, kung ano lang yun, trending, you know. Dito sa Pilipinas, puro kasi pagbira, okay, sige, magaling to. But, nung sumasama na ako sa ibang bands and then nakikinig na ako, na-discover ko na rin sila, Emily King, Erika Badu, and yung pinahangaan ko ngayon, which is gusto kong ma-achieve. When it comes to sa band, parang ito din yung gusto din nilang ma-attain is si Gretchen Parlato. So yun, Okay. pinarinig sa akin yung week. Yung pinarinig sa akin yung week, parang sabi ko, okay, sobrang ganda nito. Walang birit but pure music. Parang wala ka nang hahanapin eh. Yung hindi ka tulad dito sa Philippines, 'di ba? Pag sinabi mong pop, ay kailangan bumibirit to, but si Gretchen wala nun. Pero Gretchen Parlato 'yon. Parang wala ka nang parang siya na gano'n. So, yun. Siguro yung influence ko talaga mostly is, yung nakukuha ko rin talaga is, paano ba? Yung influence ko talaga siguro na mag-discover pa is, eto lang, yung nag-start lang yung KaDa. Like parang, need ko mag-explore cause, yun. And also with that, you're also going to get your own identity then as a vocalist. So, di ba, you have combination of Oo. influences. Even everyone in the panel, Oo. ganun yung mangyayari talaga. You have your own identity na parang hindi sa Oo. Gia Parang nung banda mo isa. nandun pa sa na magdi-discover ka din na parang ito yung tugtog, ito yung tunog na gusto ko. Hindi yung basta-basta lang na, okay, kasi ito yung trending or what. Dito ka. So, parang ngayon, parang andito ako sa, parang, dahil sa KaDa, nagsa-start ako mag-create ng sarili ko na kapag narinig, okay, ito yung tunog mo. Okay. Thanks for giving that exposition. And go ahead, the drummer, Mr. Jazz. Look forward. Since hindi ka talaga pure or hindi mo pa rin kino-consider sarili mo as drummer at this point, let's go ahead and talk about your influences as a musician. Kung ayaw mo sabihin na drummer ka Yeah. mo that time. Well, technically, nag-start ako ng perks with Afro-Cuban music, Afro-Brazilian because of my dad. Kasi yung gano'n din, percussionist din siya. So, musical family. My mom was in choir sa church, pati sa competing choir siya before when she was still studying. So, I grew up with these musics na, binablast sa bahay bago ka pumasok, pag nagising mo, pag umuulan, pag nagkakarpintero yung tatay ko ng kung ano-anong gamit, naririnig ko yan kung ano-ano. So, sila yung unang influences ko in music. So, I guess that was very different from everybody else around me na siguro nakakalakayan at the time. Air Supply, Eagles, or ano pa ba? Ano pa ba? Bon Jovi, Kenneth, mga ganun. John Bovi. Tapos, come high school, yun na, binigay na sa akin ng tatay ko yung arsenal niya ng funk. Yan, Tower of Power, Earth, Wind, Chicago, tapos kung ano-ano pa. So, kasabay ng pakikinig ko ng Fall Out Boy, ng Paramore, ng All Time Low, tsaka nung ano pang, iba pang emo bands, mga punk bands. May Tower of Power ako.
So, may Tower of Power na, may Latin na, may Brazilian. Tapos pagdating ko ng college, boom, jazz, tapos biglang Asian music, tapos may Filipino traditional music ka pa. So, I was like, ang dami! Nakaka-praning siya, tapos ang sarap niyang parang maano ka na, uy, I have to get this. I want this. Ito yung hindi ko alam. Kasi, para sa akin, you know, always learning something new is being ever evolving. Yun yung normal para sa akin. It should. Yung hindi ka I mean, it should be nagsa-stagnate. for anyone talaga. Yeah. Yeah. Yung hindi ka Diba? nai-stuck sa isang level. Pero, yun that challenge of learning a new language, learning new music, nagbukas yun sa akin lahat nung college ako. Yun, nag-start ako makinig ng jazz, nagpunta ako sa mga jazz venues, nag-start akong tumugtog ng jazz. I wouldn't say I'm a jazz musician, but I play jazz, which is two different things. Parang si Kenneth nagja-jazz, si Dan nagja-jazz, si Keith nagja-jazz, si Gia pwedeng kumanta ng jazz or ng standard. Pero to say na I'm a jazz musician, that's a different thing. Diba? So, yung influences na gano'n. Ayun, ano yan, Keith? Ano yun? Your jazz support. Alam mo naman si Kate, jazz kidding. Ayun Jazz KD. Pero, ayun. So, yung influences ko na yun, all led me to, having my first band na drums ako sa New Game Plus, which was, I think around 2015, 2016 na. Doon pa lang ako talagang umupo sa kit. So, that was very Yun late. yung pangalan ng banda. Yun yung pangalan ng banda, New Game Plus. New Game Plus. Gamer sa mga tao. Exactly, mismo. So doon naman sa New Game Plus, more on, para siyang medyo neo soul funk na makulit na parang may halo ng sago na merong parang ads ng YouTube combined sa buong set. Parang ganun. Ganun yung tugtugan ng banda na yun. Then, from there, nakita ko ni Kenneth. Tapos sabi niya, Kenneth, paano ba? Kenneth, you can chime in whenever you want. Yan, oo. Kasi Paano sila yung ba influences ko Paano ba? up to here I think yun yung time na mag-exit na si Marco and then you had to talk with him or them. Tapos, yung mga prospects mo, I think I was lucky to be one of them. Tapos, sinabi ko na sa kanya outright, di ako marunong mag-doom or mag-metal or mag-post-rock or kung ano man yung tugtog niya. Pero sabi niya, okay lang. Kasi Okay yung lang kasi karakter alam ko ng tao hinahanap ko dun eh. Yeah. And then from there, tas dun pa, nahatak pa ako ni Keith dun sa ibang projects niya, sa school, sa Payhoops pa. Tas ganun din, sinabi ko, Keith, hindi ako nagdo-double peds. Hindi ko kaya yung gent mo. Pero ayun, yung trust ni Keith, iba, to allow you to grow in that setup. So, yung KaDa for me is also para siyang classroom pa rin hanggang ngayon na natututo pa rin kami sa isa't isa. We get to learn other genres from them, kung ano yung mga nakukuha nila and influences. And also, pwede rin ako mag-share ng influences ko sa mga areglo or whatnot para try natin ng ganito, okay ba na ganito? Kung hindi, sige, jive pa rin. So, feeling ko yun yung pinakamagandang part na nangyayari sa KaDa. Hindi sarado si Keith or lahat kami. Hindi sarado yung KaDa na, ito yung sound. Pero, okay, this is the sound. What else can we do with it? Mas ganun yung nakikita kong framework na nangyayari sa KaDa. Kaya, Gestalt. Gestalt! Kasi Keith, diba, ano yung Gestalt? Kabuuhan. Kasi diba, if you're going to look at it as a drum, not really just a drum standpoint, kundi as a musician standpoint in general naman, if I may, overall kasi it's always about evolution. It's always about learning something. It doesn't matter what kind of instrument na meron. Kahit sabihin mo triangle lang ang gamit mo, how many, diba, how many sounds na ilalabas mo sa triangle. Yeah, exactly. Kailangan natin mag-usap mamaya, pre. Definitely. But yeah, definitely. Nice.
Ngayon, dito tayo sa pinaka-enigmatic na tao dito sa ano na to. Sa group na to. Kenneth, share something, Yo. sir. Ano yung pwede ko i-share? Influences? I mean, Kasi, influences, probably yung journey mo din papunta dito sa banda na. Not really yung sasakay ka, kundi yung journey mo as a musician leading up to the project. It comes to influences, my influences, saka kung paano ko siya i-chart yung growth ko from this point to that point, hindi ko siya ma-articulate na maayos kasi everything is muddled right now. Yeah, so sobrang muddled. So yung nangyayari na lang is, depende sa hinihingi ng project na to, kumukuha ako from a different pool of influences. Siguro from the start, nag-umpisa ako sa guitar na very much influenced by Satriani, Steve Vai, Paul Gilbert, Yngwie Malmsteen. Yan yung mga the big G3 guys. Yep. Kasi napunta ako kay John Petrucci, napunta naman ako sa Dream Theater, kaya napasok na rin ako. Sabay, pumasok yung prog metal, extreme metal, yung mga death metal, all of that other stuff. Kasabay ng kung ano ba yung mga pinapakinggan namin dito sa bahay, which is yun din, mga Earth, Wind and Fire, mga The Eagles, or mga yun, si John Bovi din. At siguro isa sa mga pinakatumatak sa akin is yung kung ano ba yung mga pinapatugtog na AirPods ko, kasama na dun yung bandang Yes. Oh yeah. Yes. Favorite. Yun na rin yung naging entry point ko to prog rock, Pink Floyd, hanggang Genesis, hanggang sa pinaka-idol ko ngayon, King Crimson. Pero much later on na yun. Yep. So yun, from that, kung ano nung mga nalunod ako sa shred, kaya na inevitably napunta rin ako sa fusion dahil doon. Kasi may ibang shredders, may fusion background din, which led me to jazz. Tapos all in all, bukas lang yung tenga ako, nag-absorb lang ako ng ano. So siguro, from this time, nakikinig ako ng train of thought na Dream Theater kasabay ng Riot ng Paramore. Parang ganun weird eh. Pero if there's one thing that prog has taught me, I mean, ideologically wise, is prog is taking things from everything and anything that you can. Parang lang yan eh. Parang Jeet Kune Do lang yan ni Bruce Lee. Bruce Lee. Yeah. Gets? Para take what is useful, discard what is not. So, wala ako ng kuha ng kung ano mga pumapasok sa tenga ko. Tapos parang, uy, okay to. Ay, ito, hindi okay para sa akin. Siguro, give it another try sometime. Pero check out ko muna to. Uy, okay din to ah. Ano kayang pinakinggan nito? So, parang lumalim yung listening ko na umabot na ako sa mga kasing luma na sabihin natin, Charlie Christian. Yung mga ganong kalumang jazz. Diba? So, yung nangyayari na ngayon is, depende sa project, kumukuha ako from a different pool of influences. Kung sabihin natin, Yomi no Kuni is started as a reaction against post-rock. So, malamang, to react against something, I have to know something. So, umpisa siya sa post-rock. Aga sa, gawin natin post-metal. So, nakikinig na ako ng mga banda tulad na Pelican, ISIS the band, not the, Actually, tingin ko sa Yomi before, parang borderline King Crimson eh. Which is, yun talaga yung goal. Diba? Yun talaga yung goal. Idol ko si Robert Fripp. So, yun na yun. Yung the King Crimson influence stays in Yomi. Or as much as I can. Compartmentalize siya dun. Tapos for example, different band ko. May band ako dati, Slick Finger, which is a groove metal band. So malamang yung unang mga pinapakinggan namin doon, Pantera, Rage Against the Machine, may onting Periphery din. Sa pagdating naman sa yung jazz band ko dati, Modern Playground, mas fusion yung approach ko doon. So mga pinapakinggan ko doon si Scott Henderson, Wayne Krantz, Oznoy, yung mga tipong Kurt Rosenwinkel. Yeah. Dito sa KaDa, since yung binigay lang sa akin na peg is pop. Okay, pop. Sige. Yung unang pumasok sa utak ko is 80s. Pop to me is 80s. So yung cheesy production, guitars with too much chorus, yung gated reverb dun sa snare drum, that to me is pop.
That is pop to me. So, yung pinupull ko dun is Steve Lukather, Dan Huff, Tim Pierce, at yung pinaka-idol ko siguro Michael Landau. So kung pakinggan mo yung mga sobrang gusto ko kasi yun yung parang ang ganda naman ng kantan to, pare. Street Talk ni Steve Perry, Foolish Heart. Tapos tignan ko yung credits. Sino tungtog ng guitar dun? Michael Landau. So parang hindi ka makaano, no? Sobrang pero si Landau pala to. Oh my God. So mas idol ko na siya, di ba? Kasi I love that song. Sobrang ganda ng production, sobrang ganda ng songwriting. Tapos yung ginagawa ko is kinukuha ko, ano ba yung ginawa ni Landau? What would tumatakbo sa utak ko dito sa banda tayo? What would Michael Landau do as a sessionist? Mm-hmm. 'Di ba? So mas yun ang ina-aspire ko pagdating dito sa KaDa. What would Landau do? Tapos inevitably kasi ito rin to mga saraulo, kung ano mga pinapasok na sige, lagay tayo ng gospel, sige, lagay tayo ng neo soul, sige. So malamang different pulls again. Pulot ako dito, pulot ako dun. Uy, pwede to. Uy, hanggang sa ito na yung nangyari. Which is very productive talaga, 'di ba? It's very hard din kasi for me looking at it. It's very hard din, alam mo yun, kapag meron kayong conflicting na gusto mangyari. At one point, someone has to give in. So, knowing you, yung tugtugan yung dalawa ni Kit, I mean, ngayon ko lang nakilala yung tatlo. Knowing you, sabi ko, ano kayang magiging challenges nitong banda na to? Kasi you guys, galing kayong UP, so, may sound engineering din kayo. Sabi ko, ano kayang kakalabasan yung tugtog na to? Actually, I was blown away nung lumabas yung nag-uusap kami ni Kit nito a few days ago. Sabi ko, parang may kulang eh. Parang, not in a bad way. Sabi ko, parang kulang yung kanta. Parang bitin. Pero I think that's the goal, di ba? Parang you guys present something na medyo maikli. And live, it's going to be a different thing. Maglalabas ng nyo. Which, alam naman natin, yung mga kaibigan natin, ganun. Short song, maganda. People will want more. Hoping next time na maglabas kayo, ganun din magiging reception na maganda. But yeah, awesome to know about that, guys. And 8 people dito ngayon. Thanks again for hanging out. Again, we're talking to the up-and-coming talent known as KaDa. So let's go ahead and dive in to their single. Let's go ahead and play a portion of the single. If you guys want to check out the single, meron sila sa page nila. I think, Kitsan ba yun sa Spotify nyo? Meron naman, di ba? Am I right? Nakamit ka. Meron sa Spotify. Okay. Let's go ahead and play a section here and let's break down the song. Okay, so that's part of the song, di pa rin. Let's go ahead and dive within kung paano ginawa itong kanta to. Keith, could you probably give us an introduction din yun sa kanta? I mean, how, or anyone else siguro if you guys like to chime in. How did this song came to be? Paano nyo kinompose? Ano yung train of thought nyo while doing this? Okay, basically, itong song na to is, hindi pa kami banda nung ginawa ko to eh. That was like 5 years ago. Oo, kung maririnig mo yung first version nito, hindi siya yan. Hindi yan yung mismong tawag nito.
tunog. Kasi I made the song to sound like John Mayer nung una. Tapos the rest is history. Nire-write ko siya kailan ba? 2 years ago, before pandemic. So, ayun, nung narinig ni Direk ito, sabi niya i-release daw namin, and then there's KaDa. Pagdating sa writing process, di ko alam eh. It's either nauna yung lyrics ko or nauna yung music. Pero definitely, lagi nauna sa akin yung music before the lyrics. So, yun. Kung technicalities ng theory ng music, I mainly used jazz progressions, tapos meron lang unorthodox progression sa chorus, something na you don't usually use, pero pop songs they usually use it, pero not the way yung pagkakasulat namin, hindi namin pinattern sa kung paano sinusulat ng pop. So iba yung flavor niya pagdating doon. Ayun. Okay. So, it's been an old song talaga na dinisect nyo and then pinalitan nyo talaga yung theme generally. Mismo. Di ba? Ganun siya. Ikaw, Dan. Sige. Sa akin, Dan. naging challenge yung pag come up ko dun sa part ko, sa bass part nitong song na to. Kasi buo na tong song actually before I became a member of KaDa. Meron na silang demo, ganyan and all. I-release na lang. Yan. Pero, syempre, sumali ako, so I had to play the bass part for this. Yung narinig ko, yung nilistening ko and all, si Keith nag-bass nun actually. Tama ba? Ito nga yun. Si Keith nag-bass nun. Tapos, what happened, yung bass part, influence din nung ginawa ni Keith, nung mga linyahan niya and all. Pero I think naging challenge siya kasi ginawa namin to remotely. Nauna yung drums, then pinatungan ko ng bass. Hindi namin siya na-jam masyado, I would say. And doon siya naging, di ko siya na-jam with them pala. Kasi sila nagawa na nila to before I went in. Kaya naging challenging sa akin yung pagbuo ng part and how it would come together in my mind. Ayan. And ayun, it just shows yung challenges na nararanasan ng musicians within the pandemic. No? And somehow, with open communication din with Keith and the rest of the band, okay naman, kinalabasan. Kaya challenging siya for me. Kasi kulang siya sa jam on my part. Pero I think it went well naman. Okay, nice to hear. Talaga may added challenge kapag hindi na kapag meet up face to face yung mga tao. Definitely. It's a very big challenge. Alam natin to, ginawa natin to, asak na asak tayo sa kinalabasan ng kantang yun. But anyway, December. So, Gia, ikaw, coming into a almost pre-prepared song na rin, and may sariling template na gusto mong gawin si Kit and also yung banda, how did you approach the song and did you also tweak some of the lyrics that came with it? Actually, yung lyrics, siya as is. Tapos parang ganun lang din. Actually, yung pinakamahirap, like yung sinasabi kay Keith, yung mag-record ng hindi ko siya kasama, yung wala sila. Kasi parang pag kumakanta ka, hindi mo kasi makukuha yung vibe ng band, nung song mismo, at kung ano dapat yung approach ng band, nang hindi mo sila kasama. So, dahil nga nagka-pandemic, and then sabi ni Keith, need mo mag-record. And then, kailangan ganito yung gagawin mo, hindi mo mag-improvise. So ako, parang nahihirapan ako. Sabi ko, Keith, para matatagalan pa ako kasi para medyo mahirap na hindi ko pa magagamay dahil hindi ko nga nafe-feel yung vibes ng band. Tapos parang yung kanta, as is na rin siya, na-jam na siya. Then parang nabago yung song,
sabi ni Keith nung pinasa sa akin kasi naka-backtrack na siya. Sabi ni Keith, sabi niya, pakinggan mo. Ang ganda, diba? Sabi ko, hala, oo nga, nagbago. So, doon natapos yung parang worry ko. But then, sabi ni Keith, di mo mag-improvise. Kailangan mo siyang i-pattern doon sa pag-improvise ni Ariana sa, yung positions. Yung dalawang octave higher and dalawang octave lower. Yung gitna nung ano na yun, yung gitna ng first and second, yung melody pala at saka yung higher octave, yung gitna nun, yun yung pinaka nahirapan na kukunin. And then, yung challenge sa akin is kapag nire-record ko siya, feeling ko okay na. But then, kapag narinig ko siya na tapos na siya, na isasabit ko na lang kay Keith, naririnig ko, oh, ang pangit. So, parang uulitin ko na naman. So, yun yung challenge sa akin. Yung paggawa na itong di pa rin. Kasi, parang, pag nire-record mo siya, okay. Pero pag pinakinggan mo na, parang, alam mo yun, hindi mo makukuha yung satisfaction na gusto mo na kung ano yung magiging tunog dapat. Ganun siya. Definitely. Yung challenging na part. I could back that up. Actually, nung share ko lang yung story to. Not really a very interesting story. Pero yun nga, last year kami ni Kate, ginawa kami project, ng Christmas project na which na wasn't really that good. I mean, the concept was great. The song was great. Cover should have been better. Pero, yun nga, pag na-record mo na yung sarili mo, compared dun sa naririnig mo talaga internally, parang iba pa rin eh. Iba pa rin yung kakalabasan eh. So, well, ayun. Well, at least maganda yung kanta. Hopefully, next single, mas maganda pa yung kalabasan. And mamaya ako natatanungin yung next time kung meron man. Okay. Moving forward. Let's go ahead and Jazz. My good sir, ikaw, how hard was it for you to come into a song na pre-prepared na talaga? And then, injecting yung ideas mo with it. Nung narinig ko yung di pa rin, nung nagsa-start pa na dinedemo, nagparinig na ni Kit yung demo, may mga parts na ako na sabi ko, ito crucial to na mangyayari kasi nagpapalit yung sections. I made sure na nakuha ko rin yung palit nung vibe nung sa lyrics. Kasi yung mga verses, kahit first verse, second verse, medyo may part na mas puno na siya or mas mabigat na yung sinasabi. So, I made sure na may mga clear markers doon. Siguro, pinaka-obvious siguro yung dami ng hats or kung gaano ka-frequent yung kick. Pero all that was because nung medyo like producing stuff na siya, like taking things out, putting things in. Nasa ganung utak na ako more or less. Also, nung nasabi ni Kit, tas nung narinig ko yung kanta, sabi, uy, Mayor! So, agad-agad, bam, I have to make it sound like more or less kahit Steve Jordan man lang, na hindi siya ganun ka, yung saktong-sakto or hindi siya magtunog drum machine. So, kailangan may konting dumi. So, hindi ko man makuha kung gaano ka, yung laid back or unquantized feel ng mga kicks ni Steve Jordan. May, andun na yung flavor ko more or less. Pero yung atake, that was the goal. So, I tried to make it sound like how Keith imagined it, na medyo Mayor siya, magtunog Jordan, pero kung paano ko siya i-approach, yun, doon na pumasok yung flavor ko with it. Pero wala naman akong major revisions na ginawa. Siguro ang pinaka naiba lang talaga is yung feel kung paano ko siya gawin. How I approached like some of the lightness of the stuff on the cymbals, which cymbals I used, how frequent I would hit snares, ghost notes, ganon, doubling ng kick, fill-ins, and overall siguro, may part kasi dun sa kanta na sa verse ata, after nung first chorus, wala dapat yon na, pwede ko pa sabihin to, Kit? Go. Wala dapat siyang pause. Tuloy-tuloy lang yung kanta. Walang mga dramatic pauses doon or whatnot. Actually, yung bass solo ni Dan sa intro, hindi niya alam na wala siyang kasabay doon.
Nagulat siya. Siya lang yung nandun sa intro. Bam, 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 do. Akala niya nandun ako. Tinanggal ni Kit yung ginagawa ko doon. Siya lang yung nandun. Tapos, after the first chorus, nung pumasok si Gia na, ito na naman ba? Tapos sawi yung lyrics. Tapos after nung sawi, dun pa lang pumasok ulit yung buong banda. So parang may ambient part. So siguro merong tawag nito. Parang may common thing na nangyayari pag after ng first chorus, something dramatic has to happen. Di ba? Parang ganun. Ganun yung na-feel. So, gumawa ako ng swell, tapos pinutol ko siya. Siguro, sumunod na lang din si Dan after niyang nag-take ng bass. Kasi, na-feel ko yung ginagawa ni Kit doon sa demo. Sa demo, wala siyang break. Ako lang naglagay. Tapos yun, sumunod na si Dan, tapos sumunod na rin si Kenneth. After nung cymbals, hap, parang higop. Ang tawag ni Kenneth doon sa Yomi, ano yun, Kenneth? Yung parang pag nagsasara yung butas ng wet packs mo. Ganon. Lagi niyang ginagamit yun sa Yomi. So, Nice. Yung feeling na yun yung parang, uy, nawala sila lahat ulit. Yun yung mapapatayo ka ng onti sa upuan mo. Alam ko kung ano yun. Yeah. Noise gate. Yeah. Sabaw! Tapos ang ganda nung kinalabasan niya nung narinig ko na nakapag-layer na si Dan, si Keith, tapos nailagay na rin ni Kenneth. Tapos nung naririnig ko na yung vocals ni Gio nandun, tapos yung ambient noises and everything, sabi ko, ang ganda oh. Na ang gaang bigla ulit bago pumasok yung fill-in ko, ang nauna si Dan. So, para ang nangyari, nag-fill in siya bago ko sagutin yung ginawa niya before kami pumunta dun sa second half ng verse ulit. So, I think that was a happy accident that happened na Keith decided to, let it slide and ilagay na natin yan. So, dun dumalabas yung pagkakami sa KaDa na yung mga kulit namin lumalabas or yung identities namin, how we would approach a certain piece of music or a certain song in arrangement wise. Tapos okay lang kay Keith. Okay lang kay Keith. So, yeah, definitely. Okay kay Keith. Yeah. Okay. Nice. Kasi ano yun, if we're talking about it in a drummer's perspective, ba din yung pagkagawa ng kanta. It's not, hindi na nga siya malapit sa John Mayer. Kung tutusin. So it's a culmination na ng iba't ibang genre. Alam mo yung may onting African, may onting iba-ibang ano siya. May onting Latin pa nga eh. Sabi ko, the offbeats nung the bell and the snare. Ano? Gulat ako nung narinig ko yun nung sa demo. Sabi ko, uy, I'm keeping this pero lalagyan ko pa ng mas laid back pa na onte. Yeah. Kate, ano yun? May tawag doon? May tawag dyan. Ano? Genre Mayer. Oh no. Alright. Ito ko nandito. Sa mga ganitong moments, JM, iniisip namin kung bakit kami yung kinuha ni Kit or kung bakit kami magkakasama, kung bakit kami umuo kay Kit. Yun. Ito yung mga moments na yun. Pero pag tumutugtog na, naalala namin, kaya. Just yun eh. Just kidding. Jean. Just kidding. Jean Rameyer. Anyway, thanks for the input, man. Ikaw, Kenneth, combine na natin pati yung ano dito. Sabihin natin yung sound na gusto nyo palabasin. Parehas kayo ni Kit na may background sa sound engineering and also stuff. Ikaw, nung present sa'yo yung song, what were your main ideas back then bago lumabas ng final product? Sinasabi nila John Mayer, hindi siya tumatak sa akin. Or John Mayer did not pop up in my mind. Siguro kasi nung pinakinggan ko tong kantan to, pinakinggan ko lang siya as is, na parang, okay, ano yung pwedeng gawin dito na walang peg in particular na pumasok sa kokote ko. So parang, okay, here's the song. Me as, more of a rhythm roll, what can I do?
So malamang doon na pumasok yung yung isa sa mga binago ko from the original demo is yung puro kaskas na rhythm na naturally lumabas na lang yun kasi once you've been playing so much Cool and the Gang, Chic, Casey and the Sunshine Band, yung mga ganun, lalabas talaga yun eh. So para okay, siguro lumabas din yung sa utak ko kasi parang narinig ko yung drums, punky to ah. Hindi funky hindi funky, punky. Sorry, kailangan ko mag-on mic doon. Dan, tanggalin mo yung mag-on mic ka, Dan. Sir, punky with the F. Punky. P with the P. So parang okay, funk. Di maglagay ako ng something funk. Siguro kung pumasok nga sa utak ko na medyo John Mayer nga to, magiging iba yung approach ko. So para okay, mas more on yung mga bagsak lang sa 2 and 4 o kaya mga yung mga maliliit na linyahan lang na nangyayari. Pero hindi, finorhead ko to eh. So parang okay, magano tayo. Funk. Tapos okay, besides that, ano pa yung pwede ko idagdag texture. Which is yun yung ginawa ko sa chorus. Yung medyo babad siya sa mix pero yung ginagawa ko dun is parang tunog Leslie, yung rotating speaker, tunog organ, yung kasi wala kaming keyboards sa ngayon. So, pag tayo magdagdag ng malaki keyboard na texture, I know how to do it. Chorus pedal, tasalan natin yung rate tsaka depth. Okay na. Yun na yun. Lagyan natin ng onting drive, yun na yun. Gawin natin stereo. That's it. Tunog Leslie organ na. So nagkaroon ng panibagong texture dun sa chorus, lalong kumapal yung tunog, nagkaroon ng panibagong instrument kahit na hindi naman talaga siya a different instrument. It's just a different way of approaching how to play the guitar. At yun na rin yung nangyari sa ano tawag sa section na yun, yung bagong solo. Basta yun, yung bagong solo. Bridge. Bagong solo. Bagong solo. Ganon din yung ginawa kong approach pero more Pre-solo. Pre-solo, whatever. More spacey, more sparse. So, a different kind of organ texture. Mas tunog naman siya. Rhodes. So, parang yung Rhodes piano na tunog. Tapos mas babad na tunog. Rhodes delay reverb. Tapos, yun na yun. So, yung approach ko dito is more textural than bukod dun sa kaskas playing. It's either kaskas or textures. Yun ang naisip ko pwede ko idagdag sa kanta. Yun na yun. Kasi iba yung ginagawa na parts ni Keith. I have to do different parts from Keith para mas maging interesting din. Tsaka kung i-echo ko lang naman yung parts ni Keith, di nila si Keith yung tumugtog nun, di ba? Mismo. I have to add in something. So, ayan. Okay. Well, yeah. Kaya nga, di ba, kayo, I mean, dual guitars kayo, hindi naman pwede yung may approach na sikit na dapat yun na maging dominant na gagawin ninyo. You have your own ideas as a musician and also as part of the band. So, ayun nga. I really think that yung paggawa nyo dito, ngayon kinukwento ninyo, it's more methodical din in a sense na yung creative, kailangan lumabas yung creativeness ninyo. Hindi kayo magsistick sa isang idea. And then, mixing everything in ideas and also coming up with something na mas maganda pa dun sa original. Probably, mas maganda tong ginawa nyo ngayon kaysa dun sa original na ginawa mo. Send mo sa akin yung original. Dapat. Hindi, it is. Hindi. I mean, Dapat. Definitely. Dapat. may dapat. Ay, lang, side note lang, no? Yung John Mayer thing, actually wala ko sinabing peg sa kanila. Yun yung dating. Yun lang talaga yung dating. Ngayon lang nagkaroon ng Narinig realization na, John Mayer, oo nga. Lumabas. John Mayer pala yung, yung template mo dun. So, ayun. Well, regarding sa mga first versions, I think kasi we had a lot of unnecessary sounds happening.
Mm. Intrigue. Ay, Ooh! ganun na. Unnecessary! Oh Issue. no! Hindi. Oh Joke lang no! yun. Hindi siya issue. Pero yun nga, we had a lot of unnecessary Hindi. Sige. Mhm. We had a lot of unnecessary sounds happening dun sa mga naunang reiteration. Yeah. Hindi, Nung ano pa to nagbawas, Ito yung sa'yo. Hindi pa to yung sa band talaga. hindi, kahit nung akin pa. Kasi naglagay ako ng keyboards noon, naglagay ako ng strings and stuff. Basta ang dami niyang layers to the point na, alam mo yun, it doesn't fit the groove nung kanta. So, pagpasok ng KaDa, ang dami rin naming revisions pa, especially sa instrumental side. Kasi nga yun, madami pang nangyayari sa likod, Mhm. as in sobrang, hindi, sabihin ko ba busog? Busog siya pero alam mo yung nakakasuka na. Pwede. Kasi nga, ang dami nangyayari. Sobra. Overproduced na we siya. had to, we had to Mhm. make Tone it down bawas. a Tone bit. down. Yes. Make Literal make bawas! bawas. Oh my God, bro. Really? Make bawas? Really? No. Ayun nga, make bawas. So, parang less is more not at the final, yung final product. Kasi, kapag pinawasan niya ng konti, in order for it to actually serve the song na maganda. Do understand na pagdating sa akin na fan ako ng prog, talagang magulo yung tugtugan na ano ko. Pero I do appreciate yung the simplicity ng kanta. Dahil Mismo. hindi kailangan sobrang complicated ng isang kanta to have it be a hit. Sometimes yung mga simpleng kanta, yun na nagiging hit for some reason, maganda siya. Yeah, parang ngayon, Kit, mag-uusap tayo mamaya. Kailangan ko marinig yung mga tinanggal mo. Baka pwede kong gamitin sa Yan. banda ko. Ayun! Gusto mo? Gusto mong gamitin sa iba naman Stems, eh. please. Alam mo namang Stems, please. medyo may ibang tugtugan ng banda namin eh. Alam mo naman yan. May iba yun, men. May iba 360 yun. as in. Pag nilagay mo sa banda mo yun. 180 lang, Kate. Ano Pag kami, 360, babalik lang yun. Babalik ulit dun yun. 180 lang. 180 lang. Ikot-ikot yun. Pero, ayun, Kaya so, 360 yun. Kasi, iikot ka muna. Yan na, nagpaliwanag na. Trying to justify Kenneth, something na mali. Kenneth, Kenneth. Masakit na naman ulo ko, Kit eh. Pero mas masakit yung kahapon, aminin mo. Nako. Mas masakit yung Relaxan lang kahapon. yan. Masyado kang tense. Nako po. Masyado kang tense eh. Ayun din pala. It's another question from a fan din. Fan ako. Yung ginagawa nyo ba sa Salt and Light na live ninyo, are you looking forward in doing it regularly na may jam kayo na ganun, na open? Or... Teka, sino ba sasagot to? Siyempre, yung rep. Anyone could answer this question. Anyone Salt and sa Light. inyo. Ang bala. Sige. Wait. Boses yun. Hindi. Sa Salt and Light kasi, Direct wants to do it in a weekly basis. So, yung test stream na nangyari kahapon, as in talagang testing lang siya. Na to the point na hindi namin akalain, especially Kenneth, na yung setup ganito, may gantong hindi tutunog, ganto ganyan. So it's yung stream kasi na yun, hindi siya sabing normal ba? I mean, hindi, it's a big production stream kung sakali. So ang daming technicalities na nangyayari sa likod, and honestly, we are in short of resources, manpower wise and gear wise. Hindi pa kami ganun ka-ready, pero at least we tried kahapon, and somehow doable siya. So in the next month or so, kakayanin na mismo. Hopefully, meron na naman next month yung banda. Promote mo na rin, Yun, Keith. Ano yung ma-promote ko?
Na yung Salt and Light magsi-stream na next month. May streaming services na tayo sa studio. Kasi may gamit na. Na-testing Ayun, na. nasabi na. Naginipig na tayo. Oo. Oh, nasabi na ni Jax yung ipopromote ko. Hindi. By next month we will be offering live streaming services. So Visit the kung page, ladies and yeah. gentlemen. Visit the Kung page for gusto more nyo. information pagdating doon. And I know pag may mga banda nanonood dito ngayon, hopefully. As much as I would like to, alam mo yun, detest it. Pero ito na yung medyo normal na mangyayari ngayon. Most of the time, kapag walang live, wala kang gig, mas maganda pa rin yung nasa studio kayo and then do something like this. But yeah, Salt and Light, mamaya plug natin yan. So, 7 people na nandito ngayon. Again, welcome. If you guys have any questions, we're going to leave it probably the next 5 minutes na mag-iwan ng questions dito. The band will probably answer it the best of their abilities. Pero we're not going to give them longer than they need to be. So, may comment dito. Basahin na natin mga comment kanina. May tumawag na Dan Petrucci daw. Si Manuel. Si And, Baile. Si Manuel. Hoy, Manuel. may mga panay heart dito from kay Jam. Also, and si Mama mo nandito, Kate. Ano din, sumikat din. Mother. Yung girlfriend ko Tita, hello nandyan po. din. Actually, mahilig din sa aso. Marami siyang asong dala ngayon sa kanila. Actually, natawa nga ako, Kenneth, nung na-mention mo kanina na nakikinig ka ng Train of Thought. Tapos sabay Paramore. Kasi ganun kami ng girlfriend ko. And then ako sa Train of Thought. And then siya, Paramore siya. Kasi may banda siya na Paramore yung tugtugan. Galing din kumanta. Si Miguel, I don't know if you guys know him. Yan. Kibista, oh. Miggy! Ako! 1/4 ng Yomi. Oh, nga, no? Yes. Ako, pag sinamaw pa dito yan, panay Yomi na. 3/4 Yomi na. Extension na, Joy, Anastasio, ang pogi naman ni Kit. Nako! Yun na. Simula na. Ayan na. Nako, yan na. Nako! May lip. Ay! Nakaw! Napanood ko na yan. Okay, sarado ko yan. So, if you guys have no more questions, so let's go ahead. And ako siguro mag-ask na ako ng question for the whole group before we close then. Before we do some more promotion. Kayo ba, ano nakikita ninyo siguro on your individual self? Ano nakikita nyo between now and probably next year? Ano mga plans ninyo? Simulan natin kay Kenneth para may iba na maikot. Nako, I'm the worst person to ask that. Kasi I suck with this na kailangan within 1 year, 5 years, 10 years. I mean, ikaw, anong naisip mo right now for it? Kasi come with me eh. So, kung mangyayari to, okay, sige, sure. Kung hindi mangyari to, edi okay, we adapt, we adjust, we do what we do what we can with what we have right now. And tomorrow's another day. Well, at least ganun ako. Pero malamang siguro for this band more releases, more togs. At sana dumating na yung panahon na makaka-live gigs na ulit kasi ay my God, nakakamiss namin. Yes. Iba yung pakiramdam na nakakatugtog ka live talaga, conveying your music to people who enjoyed it. Kahit na sabi mo hindi nila na-enjoy, at least they discover kung anong ginagawa ninyo. I mean, yung live stream kagabi, medyo may pagkaganon na siya pero it's not going to be live. It's not going to be comparable sa ginagawa natin talaga yung live na tugtugan. Kasi iba yung crowd interaction, iba yung energy ng crowd. Alam mo, yun nga sinabi ni Roger Alcantara sa akin nung nag-usap kami, talagang kung meron daw siyang pwedeng ibigay lang ngayon para makapag-live lahat ng tao, alam mo yun, makatugtog live ulit, ginawa na niya. Dahil nami-miss na niya yung pakiramdam.
Because mahirap yung music na ilalabas mo lang through the net. Iba yung live talaga na nakikita nila, how you guys do it, ano yung talaga nararamdaman ninyo towards it. Even ako, hindi na ako nakakapag-practice ngayon. Pero namimiss ko din ito. Same. Ibang-iba kasi eh. Like, for me, mas gusto ko yung mga bands na mas magaling live kesa recorded. First thing that comes to mind for me is Muse. The band Oh, Muse. yes. Iba sila live. At Live. nung na-realize ko yun, parang ito yung kailangan kong ideal na to strive for. So sa kahit anong mga bands ko ngayon, yun ang habol ko. Na okay, sige, ito yung single namin, di pa rin. Okay, ito yung isang cover na ginawa namin, Ikot, na nirelease online. Okay, sige. It's good, it's fine. Pero wait till you see us do it live kasi ibang-iba. Ibang-iba siya. So, ayun. Yeah. Nice to hear yung input na yun, na hindi ka alone sa ganun. Pag nami-miss mo yung live na performance, even kami din. Everyone else talaga. Jazz, ikaw, mamen. Any future plans dito sa banda, or at least ano naisip mo Makiride going na din forward? ako dun sa nami-miss ko yung live. Kasi ang dami kong nawalang regular gigs and functions and whatnot. Kasi yun talaga yung main source of income ko. Yun yung andun yung buhay ko, man. I wasn't at home most of the time. So being at home now most of the time is like weird. Diba? Very weird. It's very weird. It's super weird. Pero yun nga, you know, riding on what you guys were saying about how live music feels, you know, yung audience kasama siya dun sa music making process. Right? The energy that they give is part of what you give back to them. Tas cycle yun, buong set. Kahit bago pa kayo sumalang, previous band pa lang, alam niyo na energy ng tao eh. Tas pag excited na kayo, putik, pag kami na yung tumugtog na ito yung energy ng crowd, iaangat pa namin yun. And that's always the goal. That's always the goal. Yep. You always play your best set every time. Kaya nababad trip si Kenneth pag pangat yung tugtog na. Because you should, diba? Yeah, and I get his frustration. If you're going to raise the do. bar, you're going to raise the bar talaga ng band na meron kayo, and also knowing na musicians talaga, innate musicians na kayo at this point. Definitely. Talagang kailangan perfection. Definitely. Or at least not really perfect, pero at least alam mo yun, ganon, Pero, kung ano yung lalabas. Yeah, that's the thing with playing with these guys. You can say that you played a perfect set or walang mali, but you can say that it's not the best gig you played. Kasi wala nga kayong mali ng gig na yon, you played everything perfectly, pero how did you communicate it with the people? Did the people, you know, dance to your songs, groove to your songs? Did your songs connect? As compared mo sa mga gigs na may sabit kayo, medyo balbon ng onte, medyo may buhok, pero did the crowd enjoy? Did you guys enjoy that set? Did you guys play your hearts out that night? Diba? Meron bang pumunta sa inyo sa smoking area or sa band area after ng gig na, oh my God, your music is so amazing. When can I hear you guys play again? Do you have this, and that? Yun yung feeling na masarap. I think yun yung isa sa mga pakiramdam na nakakamiss sa live gigs, na you know the effects of your music outright, and while you're doing it, nakikita mo yung epekto niya sa mga tao. Dynamic siya as it's happening. Diba? Which is not as feasible, or hindi siya nangyayari pag sa, you know, online or sa net. Magre-react sila, but that's delayed already. Kasi kung kailan nyo siya ni-release, that's not the same time you made it. Right? So, I guess, sa akin, yung projection ko for the years to come, or the next year, since I'll be coming home again to Cavite from QC. Same with what Kenneth's perspective is. Like, you overcome, you adapt. Kasi ganun din ako. I was raised that way, and how I see things musically. Kasi I try to
use the concept of music in everyday life that I can. Baliktad siya eh. Yung musical perspective ko yung ginagamit ko sa pang-outlook ko sa buhay. That's where I gauge things everywhere. Parang how you view conversation sa music, hindi mo sasapawan yung sinasabi ng isang tao. You listen to them first, and then you listen to understand. You don't listen to reply. Diba? Hindi ka nakinig para sumagot. Nakinig ka para umintindi. And you're supposed to have that also in life. As is pag hindi nangyari according to plan or wala sa pyesa yung ginawa, biglang nag-improvise. Or what do? You adapt and you overcome and then you see where it goes. So for the next years to come, I would say na we will still keep on doing what we're doing now. Hopefully by 3 months, 6 months time, mas maluwag na, Hopefully by Christmas we don't have to wear face shields anymore. Ang giton. Yan. Nung huling meeting din namin sa KaDa, meron kaming 5th member. Or meron kaming 6th member. Siya rin yun. Yeah. Yun na. Yeah, hopefully more releases for this band also, getting into writing. May mga naka-linyang kanta, if I may say, pwede ko silang i-tease ng konti sa ganun. May mga upcoming songs kami na pinaplano. Yeah, stay tuned. Please do subscribe and like to the page. Abangan ng mga susunod na release ng KaDa. Yep. Okay, so mas namimiss ko tuloy tumugtog. Kausap ng mga ganitong ka-enthusiastic na tao talaga. I mean, we all do. I mean, communicate lagi kami nag-uusap nito. Kaya tutugtog. Kaya makakatugtog. Gawin na nating regular thing yan. I-podcast na yan. We'll see. Basta maayos-ayos ng konti ang aking gamit. Hopefully. Yeah. Thank you, Jazz. Thank you. No worries. Both of you guys. Talaga intellectual insight ang binigay ninyo. Not just, alam mo yun, it's not just about the music. It's about connection talaga with people and fans. Ikaw, Gia, since you also have other acts nga, probably na involved ka din, how do you perceive KaDa moving forward? Though medyo nadidistract ako dun sa background nung parang lalabas sa sada ko or something. Sorry, tinitignan ko kanina, baka mamaya may lumabas dito. Anyway, joking aside, ayun nga. How do you perceive the band moving forward? Yung band actually, siya, sa lahat ng naging acts ko before, parang ito yung pinakamabilis actually gumalaw. Ito yung pinakamabilis na nagkaroon ng engagement sa tao. Siya, when it comes to siguro looking forward sa future, para sa akin, sa sarili ko is more investments actually siguro sa gamit para mas lalong gumanda yung tunog. Ayun. Actually, sinasabi ko rin talaga kay Keith before, nasabi ko, parang mas maganda talaga kapag nag-i-invest kasi makuha mo yung satisfaction. And siguro, yun din, yung namimiss ko yung live. And siguro yun yung nakaka-miss sa live talaga, yung moments na alam ng tao yung kanta mo. And before mo pa kakantahin yung kanta mo, kinakanta na nila. So parang, alam mo yung para masasabi, ito yung moments na kung bakit ka nagpo-perform. Siguro yun yung nakaka-miss talaga. So, alam mo yun, pag the more na kumakanta ka sa stage, tapos alam na nila yung kanta bago pa lang tugtugin ng band, yun yung pinaka-satisfying pagdating sa, siguro sa singer, yun yung pinaka-the best. What more pa sa band ba? Like nakagabi, sabi ko nga, live stream pa lang yun, then ang dami nang nagko-comment na, oh my goodness, sobrang ganda. So ako, I can't wait for more. Paano pa pag live ba? As in, andun nakikita mo yung mga tao, yung mismong reaction ng tao. So, iba yung live kasi sa stream. Kasi kapag sa live, andun yung drive mo na mas kumanta pa. Andun yung passion mo na mas gumanda yung tunog. So, siguro, yun. Siguro, hopefully more and praying for more talaga when it comes to KaDa. Since sa nakikita ko talaga, parang mabilis nagkaroon ng engagement yung KaDa. Kasi, tingnan mo, wala pa actually isang month yung page, di ba? Parang, hindi pa nga siya talagang na-advertise, pero yung mga nanonood doon, yung views, yung engagement ng tao, yung mga comments, parang yun yung nakakapag-drive sa, sa band na
mag-create pa ng more music pa. So, hopefully talaga, next, 'di ba? Hopefully next time kapag nag-release pa kami ng more or habang nagsi-stream pa lang, makikilala na yung KaDa kasi pagdating sa live, who knows, 'di Mm. ba? Bago pa lang bago pa lang tugtugin yung di pa rin alam na ng tao and hopefully ganun nga ang mangyari. Alam na ng mga tao yung di pa rin bago pa namin simulan. Ayun. And of course, yung mga susunod pa na releases. Ayun. Yeah, I think I could attest din sa investment. Actually, drummer ako pero wala akong gamit. Totally wala akong gamit. Wala eh. Ganun talaga. I mean, sticks na meron ako. So, ewan ko. Hopefully, makaipon ka din ng gusto mo. And mas maganda yung or sabi nga ni ewan ko natawa ako sa sinabi ni Ken kanina, Muse na alala ko. Kailangan na ba magdala ni Gia ng megaphone? Something. Gusto ko lang Anyway, magsegunda doon. Yung drummer na walang sariling kit. Yan. Same. Yung gamit as ko, in, puro sticks bigay. lang. Sticks, Akin, bigay. sticks, unan. Yung Yun nga. cymbals pa lang binili ko. Yung cymbals ko, galing pa kay Marco. Discounted pa yon sa original drummer ng Yomi. Yun pa lang ang binili ko talagang gamit. Everything else, bigay. Oh, man. Same Wala, boat, ganun same talaga. boat, man. Ako may kit ako. Talagang, Ano yung kit mo, Dilieva? Wow! diba? Oh my God. Ano na? It's going to be prime time evening with Kit Deleva. Mga gustong manood mamaya. May show siya. Punta kayo sa page niya. Ayun, yun na. But anyway, thanks. Kitsters, we love Kit Dilieva. Ay, mamaya natin babasahin yan. Mamaya natin babasahin. Dahil may mga nakikita ko dito. Mamaya babasahin natin. Pagdating sa kanya. Nako! So, Dan, ikaw, yung dalawang tao nasa taas, nakatabi ka sa panel, parehas na may hawak ngayon, alaga nila, girlfriend ko, gusto yung mga aso ninyo. So, thanks daw na nandyan sila. But ikaw, Dan, in your perspective, moving forward, anong plans mo with the band? Uh, definitely yung biggest thing, I'm sorry. Wala ako sa bahay ko, nagtatrabaho bilang ama ng aso. Anyway, the biggest thing I'm looking forward to is, of course, tulad na nasabi ng iba, yung live performance. And para lang maiba. Parang ano, no? It's very, tawag dito, surprising na sabihin mo na para lang maiba live performance at this point. Diba? It should have been the real normal na live talaga ginagawa. Tapos ngayon parang gusto ko na mag-live eh kasi parang yun yung ano ngayon, iba ngayon, di ba? But anyway, pinasok ko lang yung hirit ngayon kasi parang ano na siya eh, if you're looking at it. Ganun in a few months na nangyari to, actually mag 1 year na. Dami na nagbago. Or hopefully, bumalik yung ganun. Regarding KaDa, I really believe na magiging successful itong group. Pero success in a way na not necessarily like ilang thousands of listens kami sa Spotify or what. Wag mo i-jinx. Hindi nga. Kaya nga sinasabi ko na para hindi yun. Anyway, pero success, lalo na to me, it can be many things sa music. Personally, success ay yung makita mo na feel ng mga tao yung emotions na gusto mong i-portray with your music. That's a successful performance. And I think that's what we are trying to do in this group in KaDa. And I'm really looking forward to seeing that in person this coming year pag makakapagkita-kita na tayo in person. So yeah. Hello, Luna. Yeah. Ganda, dog. Man's best friend, sabi nga. So, thank you so much for that insight, man. And I do hope maging successful. Not only ikaw, band, and everyone else then. But before masagutin yung question, Kit, ipa-flash ko lang muna yung mga lumalabas dito kasi may fans club ka pre. Number 1,
Pogi naman ni Kit. Yung kanina, and then ito naman, hi K, sober. Ikaw na naman yung K dito talaga. Super pogi. Or pwede rin si Kenneth Kenneth, yan. kasi K eh. Oy, di ka. Kenneth. Pero Prince. lininaw niya. Number 1 fan here. Pa-shoutout naman, Ayun na. Pogi. Oh my God. Nako, Shout yari out. ka. Shout out daw. Shout out. Siya. Kay, sabihin mo naman yung Shoutout. pangalan nung nag-shoutout kay pare. Para Alam mo, naman malaman niya siya yun. si Mm. Ate Fe yan. Ang Ayun. ka-office mate Ate, ng aking mother. Yeah. Okay. So, Noted. RFA. RFA. RFA yun. Number pare. 2. RFA. Ayan, Nako, pumipila na. Ay, May nako. pila na. Buti naman, di mo namin mo. Ito na akin. Number 1. Some hostility. Yak, Joby, what the hell? Hi. Bakit may yak, Kenneth? Bakit may yak? Oh my Nako, ito na. God! Hoy. Ayan na. Ayun na. Nako, yan. Oy, Nako, yes. yan na. Nako, hindi. Wait lang, magtatago na. Ayun na. Yare. Ayun na. Nako, may naririnig sa background, oh. Nako, yari ka mamaya. Ito. Nakarinig ako ng phone call mamaya. Exactly mo matapos. So, Mismo, sir. Ako rin, naaamoy na namin yan, eh. May tawag mamaya after nung stream, eh. Ano Di ba, amoy? no, Kit? Ganun. Amoy ano, eh. Number 1 fan. Ano number 1 fan? Sino number 1 fan yan? Number 1 fan? Ay. May wifi. May wifi. Napanood ko Yeah. na to. May movie na pa to dati. Ano? Kenneth, may movie na ba dati? Shams, So, okay, ikaw, good friend. Bilang isa sa mga nag-spearhead nitong project na to, what are we looking at in the near future? Ako, I think, of course, yung projects, new songs, album, hopefully, and pinaka nilook forward ko in the future is yung longevity at nitong relationship ng KaDa, everyone else in the band, of course. Yun talaga pinaka tinitignan ko in the future na kasi ang hirap magbanda. We all Yes. have differences, di ba? Somehow, kasi syempre, this is an early band pa. We don't know yet if we can, paano ba to? Kung matatagalan namin ng isa't isa. Pero I'm looking forward for that. Kasi if not, then what's the point of having a band? Next is yung, I think, live gigs. Yeah, definitely. I want live gigs. But if the question is, do I miss it? Probably not. Kasi before Nako! this band, yeah. Before this band, it's been very exhausting for me na lahat ako Music tumatrabaho, na. music-wise, ganito-wise, and stuff. Diba? Ahay! Nakakapagod siya. Alam ni Manuel yon, nasaan na si Manuel? Nandito pa si Manuel eh. Oh, hoy, Manuel! So ayun, nakakapagod siya in a sense na hindi ko nami-miss yung live gigs. Pero that won't stop me from doing music, doing this thing, KaDa, Fusebox, may solo Nako! album. Ayun. Announce na. In-announce na rin. In-announce na. Tatanungin ko palang mamaya. So, yun na. Ayun na, sir. Nauna na yung Ano ba advance. yan? Nauna na yung advance. Asa yung advanced properties din? Pero ayun nga. It's not going to stop you to do what you need to do. Yun na lang yun. Kasi, pag tinanggal mo yung live, might as well just buy CD, di ba? Might as well just buy CD and go around. There's something about live music na ibang-iba talaga siya. Some cannot explain kung ano yung pagkakaiba niya. Probably siguro kasi we're innate creatures na kailangan mag-convert siya talaga to enjoy Siguro something. ano lang.
maybe kung bakit ako napagod with live, maybe I was with the wrong people, the wrong Yes, you crowd, are. the wrong, You you were. know. Pero doing live with these guys, of course, 'di ba? Test na yung kagabi. Trial na eh. Trial na Napaka-unpredictable. yung kagabi. Trial Oo, na yung kagabi. napaka-unpredictable to the point na hindi, alam ko naman na mangyayari, eh. Bobolahan lang kami sa stage. Pero the point is, 'di ba, kumbaga yung nangyayari between us, the conversation, ika nga, nung music ba? Hindi naman nag-uusap yung music natin, eh, 'di ba? Ah, paano ba yun? Superpowers ata yun, eh. Telekinesis nangyayari, eh. We're not talking to each other, pero we know what's happening. We know what's going to happen. 'Di ba? With just a glance ng isa, andiyan na lahat. Alam na nung isa kung paano gagawin yung ganito. So yun ang pinaka nami-miss ko sa live situation, yung ganong level of musicianship. Kasi sabi ko nga sa'yo, before this happened, I'm I still, know. yep. I know. Alam ko yan. Dami ng kwentong pinagdaanan yan eh. So, okay. Ito na, final question. Second, single ba? Are we looking at the second single? Sometime soon? Or... Malapit. Yeah. Nakangati si Kenneth. Yun ang yun ang goal next. So, all right. We are about to close the session and i-share lang natin kung saan nyo may reach out yung band. So, not sure kung ano nangyayari ngayon. Medyo nag-hang. But yeah, go ahead and check out the band, KaDa, on their page, which is in facebook.com/KaDa Music SNL. So, dito nyo makikita lahat ng ano nila, stuff na meron sa ongoing and also where you could listen to Pa Rin. Pwede mo pakinggan sa Apple. Actually, yung DistroKid nyo nga, di ba? Yeah, Any platform na lalabas follow. yun. Hyper-follow na rin yun. So, and also follow up din. Promote mo na rin. Git, habang nandito tayo. Salt and Light Yeah, Podcast. check out our studio. We have lots of different services, rehearsal, recording, and soon streaming. And this is located where exactly? Quezon City, or am I correct? Able to guess? Malapit siya sa, kung alam niyo yung dating Blue Light. Kamuning Road. Kamuning Road. Yan. Ayan, Kamuning Road, yes. Address. Ano yung building natin, Kit? Doña Julita? Doña Julita. Corner yun. Doña Julita. Corner building. Corner, yes. From EDSA, if you go left or right, basta Kamuning, then second corner. Pangalawang kanto yun, di ba? Unang kanto. Una yun. Pangalawang kanto, kaliwa. Tulad niya, Pangalawa, men. Pangalawa. Yeah, pangalawa. Pangalawang kanto. Pangalawang kanto. Pinupuntahan mo, men. Okay. But anyway, nag-ano rin kayo, may live services na kayo. Pangalawang kanto, kaliwa. Live services din soon ng ano nyo sa kung gusto magpa-cater. And yeah, so that's basically it. May iba pang banda yung mga members. I'm not sure if they would like to promote that. Katulad ni Kenneth and kay Jazz, nasa Yomi no Kuni din sila. Check out those bands, and amazing band actually. Since nandito na tayo, tingnan natin ngayon. Yomi no Kuni. Ano nangyari sa page ngayon? Post ni Miggy. Pero wala na nangyayari, pero ito yung sa pamband ni Kenneth and also ni Jazz. Awesome Jazz. Awesome. Ayan. So, nandiyan sila. If you like dark, medyo dark. Okay. Nag-echo yata ako. But anyway. So, ayun na yun. Sorry, medyo awkward ako magsalta ngayon dahil naririnig ko sarili ko for some reason. But, yep.
Ikaw ano, Dan, any other projects na involved ka with? Wala Um, naman. Yes, sir. Also with Sir Jack the Fourth, I'm in a group called Dion, YON. Yes. Follow Traditional us. music keme namin. If you're into that, Nice. check out our page, Yon Quartet, sa Facebook. Yeah. And so, with Sir Jack ulit, another band that we are in, ano yun? Brain Tatlo Fart. ah. Narikita, that's the name. Narikita. Yes. Yes. Narikita. Upcoming. Narikita. Tama yung spelling. Ayun. Yes. Narikita. Naririnig kita. So, criticized. Narikita. Yeah. I thought Japanese yung ano nyo. Yung Parang. dating nyo. Diba? But yeah, ikaw Gia, any other things na ginagawa mo ngayon besides KaDa you like to? Wala akong band na sinasalihan, but I do stream sa sessions. Ayun. Nice. And promote din sessions. May page ka, di ba? Am I right? Meron ka din, di ba? Yes, I do have a page, Gia Space Eliza sa Facebook. Same din sa session. So, sessionslive.com/Gia Eliza. Okay. Actually, kaya nga Nice, may nice. background kasi mamaya diretso na. Diretso sessions Horror live yan. yan No? sa akin. Kumbaga sa mga musiko, yan ay lagari. Lagari ka Oo. mamaya. Kasi Anong doon oras may siya? hours. Anong oras siya? Solid. Anong oras? Anong oras Actually, siya hindi ko ngayon? pa alam. Hindi ko pa alam eh. Diba? But anyway, Oo. May lagari ako pero di ko pa alam what time. but anyway, check Siguro out Gia's page din. siguro Check mga out 8 Gia's or page 9. din. Yeah. Ayun, nice. May pahinga Pwede pa pa ng ba konti. mag-promote? And yeah, go ahead. JR Oka, the JR Oka Experience. Meron kaming album Oh. sa Spotify. Also, ang title ng album is Na-Experience Mo Na Ba? Kung ano man yung experience na yon. Alin ba, sir? So, andun yung single JC namin. ba? Meron ng video from Offshore Music. It's called Puting Buhangin. The single's out. The music video's out by Urban Bliss Project and Urban Bliss TV. Please check those pages out. JR Oka Experience, JOE. Check out New Game Plus, check out Yomi no Kuni, and also check out Jazz Dufort, personal page ko po. Andun lahat ng aking kalokohan on Facebook. Sino nang bahista ng ano ngayon, ng JOE ngayon? Ang bahista namin ngayon sa JR Oka ay si Miguel Dayang Hirang. Yes. Okay. Iba na yata. Occasionally, nagpapalit-palit lang sila ni Bergan, tsaka ni MP. Bergan. So, si MP, si Bergan, pati si Miguel. Pero ang mainstay namin sa Joe at sa record doon sa EP namin na nilabas sa album ay si Miguel Dayang Hirang. Sa ibang shows, minsan makikita mo doon si MP or si Bergan. Sila lang, yan. Yes, okay. So, ako naman, ayan, sinabi na niya, pero ako hindi ako mahilig magpa-subscribe because I'm not sure why. Just like to talk to people. Alam naman nila Chami to, alam nila Kit to. It's like to talk to interesting people, what they have to present to the crowd na meron tayo and the value na meron sila. I would like to thank the band again for setting aside some time to talk about themselves. Most importantly talaga. Hey. Alam natin may kanya-kanya tayong gagawin. But for me, ako siguro po promote ko lang mamaya after this, an hour after this, may onting kwentuhan about John Wick here. We're going to break down the 3 movies in John Wick later with a couple of my friends. And siguro yun lang muna. Also my friend, kabanda ni Kate, meron mamayang stream si Ate Abby from Fusebox. So yeah, let's go ahead and enjoy this Friday. Kung wala na kayong mga tanong, guys, you could reach out to the band doon sa page nila. They will be more than happy to entertain your questions. So for me, tonight, hope you guys enjoyed the evening. You enjoyed the weekend. Stay at home if you want to. Go out if you want. It's up to you. Just enjoy. Take care and good night.